I kindly request all the guests to take their respective seats. I kindly request everyone to take their respective seats. May we commence, Your Lordship? Yeah, warm good evening to all. Corridors of justice are receiving a new dimension, a golden moment indeed. Ladies and gentlemen, I welcome everyone present here to be a part of this milestone moment in the history of Thoothukudi District Judiciary. Let us begin this event by a rendition of Tamil Thai Valthar. I kindly request everyone to stand up. Thank you all. Thank you all for spreading the serenity in the atmosphere. We carry it ahead. Lighting the lamp signifies our ancient tradition, culture, and values. It's my honor to request the honorable dignitaries on the dais to kindly proceed for lighting the auspicious lamp.
spreading the positive aura around. Our revered guests have honored us by their esteemed presence. It's our pride to extend gracious welcome to them. Honorable Mrs. S. Sumati, Principal District Judge Thoothukudi, the head of the judicial family of the Thoothukudi district, has always been the pillar of strength, guidance and support. I feel honored to request our Honorable Principal District Judge to deliver the welcome address. Honorable Through Justice M. Govindaraj, Judge, High Court of Madras. Honorable Through Justice S. S. Sundar, Judge, High Court of Madras. Honorable Mrs. Justice R. Dharani, Judge, High Court of Madras. Honorable Through Justice G. K. Dhirendrian, Judge, High Court of Madras. My esteemed brothers and sister judges from District Judiciary, on the dais and off the dais, Thiru Dr. K. Sindhul Raj, District Collector, Thoothukudi District, Thiru Dr. L. Balaji Saravanan, Superintendent of Police, Thoothukudi District, Thiru A. Balasubramanian, President, Bar Association, Srivaikuntam, Office Bearers of various Bar and Advocate Association, and esteemed members from legal fraternity, both seniors and juniors, staff members, press and media, ladies and gentlemen, good evening to all. At the outset, from the bottom of my heart, I thank my Lord, Honorable the Chief Justice, for granting permission to organize today's function. It is a pleasure to welcome the dignitaries on the dais and all the dais on behalf of the Thoothukudi District Judiciary. A strong judiciary is the backbone of every vibrant civil society. We have gathered here this evening to commemorate the ushering of the new era in the history of the Thoothukudi District Judiciary. Inauguration of Judicial Magistrate No.II at Srivaikuntam adds to the book of time. Enthusiasm is high, coupled with even higher expectation from the public. On behalf of my brothers and sister judges, I extend my warm welcome to one and all who are present here. Today is the great fortune for all the legal fraternity and litigants of the Srivaikuntam having a new court. The dream of many years have come true today. The idea of inaugurating the Judicial Magistrate Court No.II at Srivaikuntam have got into letters by the initiative and sincere efforts of our Honorable Lordship Thiru Justice M. Govindaraj, the portfolio judge of the Thoothukudi district. His Lordship is the motivating force for the inauguration of this court. His Lordship is the navigator of the Thoothukudi district judiciary. After His Lordship assuming charge as a portfolio judge of the Thoothukudi district judiciary, it gave a new wave to the activities of the Thoothukudi district judiciary. His Lordship is the motivation behind this memorable function. On behalf of the entire Thoothukudi district judiciary, I extend my hearty welcome to you, Lordship. We are indeed fortunate and honored to have today Mr. Through Justice S. S. Sundar, an eminent judge of the Madras High Court. His Lordship has all along inspired us to build up judicial infrastructure for efficient administration of justice and giving shape to the ideas proposed by the bench and bar of the Thoothukudi district judiciary. His Lordship presence makes the occasion most special and memorable. On behalf of the Thoothukudi district judiciary, I derive great pleasure in warmly welcoming His Lordship, Honorable Justice S. S. Sundar, the son of the soil, to the inaugural function. While each and every day is an opportunity to celebrate women, one day in particular gives us an extra chance to recognize the incredible achievements made by the women and the ongoing tireless pursuit of worldwide gender equality. We are fortunate to have among our midst one such women achiever, Honorable Mrs. Justice R. Dharani,
Judge, High Court of Madras, whose actions create a legacy that inspires every woman to dream more, learn more, do more, and become more. On behalf of the entire legal fraternity, I welcome your Lordship for your gracious presence. We have in our midst Honorable Sri Justice G.K. Ilandran, Judge, High Court of Madras, and Portfolio Judge for Thoothukudi District. His Lordship has been our guide and spirit to follow the correct path during the challenging times, and we are immensely grateful to your Lordship. I must acknowledge His Lordship for providing much needed support to ensure that pending projects are completed and the projects which have been conceived for better fortune of the judiciary do really take off. We wholeheartedly welcome you, Lordship. We are fortunate to have two doctors here on the dais, but they do not do surgeries. Instead, they perform surgical strike for the welfare of the district and to maintain law and order. It's my privilege to cordially welcome Sri D.K. Dr. K. Sendil Raj, District Collector, Thoothukudi District, and Sri Dr. L. Balaji Saravanan, Superintendent of Police, Thoothukudi District, for gracing this occasion. I welcome all the judicial officers attending the function. I extend a warm welcome to all the esteemed members of the various bar associations of Thoothukudi District. I extend my warm welcome to all the staff members of the district judiciary, all the officials of various government departments, press and media, and the public. I am told by the people of the Thoothukudi associated with justice delivery system that never had the occasion to be a part of such a great event, graced by the presence of such luminaries. Finally, I convey my heartiest welcome to each and everyone who are present here to grace this occasion. Thank you. Thank you, Honored Bank, for the warm welcome address. It is an honorable moment for us to have Honorable Sri Justice M. Govindaran, Judge Madras High Court, Portfolio Judge of Thoothukudi District Judiciary, the person of distinct vision and fountain of illuminative ideas who inspires us. I kindly request and invite Her Lordship to unveil the inscription. Thank you, Lordship. Indeed, it's a great honor to us. Now it is time to honor the esteemed dignitaries on the dais. I will kindly request Tirumati S. Sumati, Principal District Judge Thoothukudi, to honor Honorable Sri Justice M. Govindaraj, Portfolio Judge of Thoothukudi District, by presenting a short. I kindly request Thiru R. Selvakumar, Chief Judicial Magistrate, Thoothukudi District, to honor our portfolio judge by presenting a memento.
Now I kindly request Thoothukudi Anil Kumar, Sessions Judge, Special Court for Exclusive Trial of Cases under SC and ST Prevention of Atrocities Act Thoothukudi to honor Honorable Thiru Justice S.S. Sundar, Judge High Court of Madras by presenting a short. I kindly request Thoothukudi Pandeyaraj, Sessions Judge, Special Court for Exclusive Trial of Cases under POCSO Act Thoothukudi to honor Honorable Thiru Justice S.S. Sundar, Judge High Court of Madras by presenting a memento. I kindly request Thirupi Swaminathan, Judge Family Court Thoothukudi to honor Honorable Mrs. Justice Ardharini, Judge High Court of Madras by presenting a short. I kindly request Tirumati S. Hema, First Additional District and Sessions Judge, Thoothukudi District, to honor Honorable Mrs. Justice Ardharini, Judge High Court of Madras by presenting a memento. I kindly request Tirumati S. Uma Maheshwari, Chairman, Permanent Lok Adalat Thoothukudi, to honor Honorable Thiru Justice G.K. Ilathirayan, Judge High Court of Madras by presenting a short. I kindly request Thiru A. Philip Nicholas Alex, Second Additional District and Sessions Judge Thoothukudi to honor Honorable Thiru Justice G.K. Ilathirayan, Judge High Court of Madras by presenting a memento. Now, the members of Srivaikuntam Bar Association will honor the esteemed dignitaries on the dais. I will call upon Thiru S. Jaganathan Jagaraja, Advocate, Srivaikuntam Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice M. Govindaraj, Judge High Court of Madras by presenting a short. I kindly request Thiruti Prithviraj, Advocate, Srivaikuntam Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice M. Govindaraj, Judge High Court of Madras by presenting a memento. I kindly request Thiru S.R. Dureraj, Advocate, Srivaikuntam Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice S.S. Sundar, Judge High Court of Madras by presenting a short. I kindly invite Thiru S. Armugam Perumal, Advocate, Srivaikuntam Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice S.S. Sundar, Judge High Court of Madras by presenting a memento. I kindly invite Tirumati J. Hemalata, Advocate, Srivaikuntam Bar Association, to honor Honorable Mrs. Justice Ardharini, Judge High Court of Madras by presenting a shawl.
invite Tirupati Hari Krishnan, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor Honorable Mrs. Justice Ardhavini, Judge High Court of Madras by presenting a memento. I would kindly invite Thiru S. Raghunath, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice G. K. Ilathirayan, Judge High Court of Madras by presenting a short. Answer answer. I will kindly invite Tirupati Perumal Prabhu, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice G. K. Ilathirayan, Judge High Court of Madras by presenting a memento. I will kindly invite Tirupati G. Jyoti Lakshmi, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor Tirupati S. Sumati, Principal District Judge Thoothukudi by presenting a shawl. I would kindly invite Thiru M. Shankaran, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor our Principal District Judge by presenting a memento. I would kindly invite Thiru S. Karupasamy, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor Dr. K. Sendil Raj, District Collector Thoothukudi by presenting a short. I would kindly invite Thiru K. Srinivasan, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor our District Collector by presenting a memento. I would kindly invite Thiru C. Gunashekaran, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor Dr. L. Balaji Saravanan, Superintendent of Police Thoothukudi by presenting a short. I kindly invite Thiru D. Perurajan, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor our Superintendent of Police by presenting a memento. I will kindly invite Thiru A. Jayaraj, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor Thiru R. Selvakumar, Chief Judicial Magistrate Thoothukudi by presenting a shawl. I would kindly invite Thiru D. Venkatachalapati, Advocate Srivaikuntam Bar Association, to honor our Chief Judicial Magistrate by presenting a memento. Now the members of Thoothukudi Bar Association will honor the dignitaries on the dais. I would kindly invite Thiru Joseph Segutuvan, President, Thoothukudi Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice M. Govindaraj, Judge High Court of Madras by presenting a short. I would kindly invite
Thiru Balamurugan, Advocate Thoothukudi Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice S. Sundar, Judge High Court of Madras, by presenting a short and by presenting a memento. I kindly invite Thiru Murugan, Advocate Thoothukudi Bar Association, to honor Honorable Mrs. Justice S. Dharani, Judge High Court of Madras, by presenting a shawl and memento. I kindly invite Thiru Mas, Secretary Thoothukudi Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice G.K. Ilathirayan, Judge High Court of Madras, by presenting a shawl and memento. I kindly request Thiru K. Munish Kumar, Executive Committee Member, Thoothukudi Bar Association, to honor Dr. K. Senthil Raj, District Collector, Thoothukudi, by presenting a shawl and a memento. I kindly request Thiru S. Shanmugha Sundar Raj, Executive Committee Member, Thoothukudi Bar Association, to honor Thiru R. Selvakumar, Chief Judicial Magistrate, by presenting a shawl and a memento. Now it's time for the members of Thoothukudi Bar Association to honor our honorable judges. I would kindly invite Thiru S. K. Chandrasekhar, President, Thoothukudi Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice M. Govindaraj, Judge High Court of Madras, by presenting a shawl. I kindly invite Thiru D. Edward, Secretary, Thoothukudi Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice S. Sundar, Judge High Court of Madras, by presenting a shawl. I kindly invite Tirumati Madhimala, Treasurer, Thoothukudi Bar Association, to honor Honorable Mrs. Justice R. Dharani, Judge High Court of Madras, by presenting a shawl. I kindly invite Thiru Prithvi Rajan, Vice President, Thoothukudi Bar Association, to honor Honorable Thiru Justice G.K. Ilathirayan, Judge High Court of Madras, by presenting a shawl. Thank you, esteemed dignitaries on the dais, to accept our honor. This is time to offer felicitations. There cannot be any second opinion that bar and bench are the two flying horses of the chariot. Cordiality between the two horses is imminent to make this building inaugurated today meaningful. I feel much privileged to invite Thiru A. Balasubramanian, President Bar Association Thoothukudi, to offer his felicitation address. Mr. Advocate Mr. Balasubramanian. Oh, sorry. I feel much privileged to invite Thiru A. Balasubramanian, President Bar Association, Srivaikuntam, to offer his felicitation address. Okay, instead of Advocate Mr. Balasubramanian, Mr. Arumuga Perumal will offer his felicitation address. திருவைகுண்டத்தில் குற்றவியல்
நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் எண் 2 பிறப்பு விழாவிற்கு வருகின்றுள்ள மாண்புமிகு நீதியரசர் தூத்துக்குடி மாவட்ட போர்ட்போலியோ நீதியரசர் கோவிந்தராஜ் அவர்களே, மற்றும் இங்கே வருகின்றுள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய மண்ணின் மைந்தர் நீதியரசர் மாண்புமிகு எஸ். சுந்தர் அவர்களே, மற்றும் இங்கே வருகின்றுள்ள மாண்புமிகு நீதியரசர் தாரணி அவர்களே, மற்றும் இங்கே வருகின்றுள்ள மாண்புமிகு நீதியரசர் தூத்துக்குடி போர்ட்போலியோ நீதியரசர் ஜி.கே. இளந்தரையன் அவர்களே, இங்கே வருகின்றுள்ள தூத்துக்குடி மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி மாண்புமிகு சுமதி அவர்களே, மற்றும் இங்கே வருகின்றுள்ள மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களே, மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவர்களே, திருவைகுண்டம் வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே, செயலாளர் தம்பி முத்துராமலிங்கம் அவர்களே, மற்றும் இங்கே வருகின்றுள்ள மாவட்ட நீதிபதிகளே, மூத்த வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, அனைவருக்கும் திருவைகுண்டம் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திருவைகுண்டம் நீதிமன்றத்தை பொறுத்தளவில் நீண்ட நெடிய வரலாறு உள்ளது. திருவைகுண்டம் நீதிமன்றத்தினுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷனை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே இருந்து விருதுநகர் வரையும் அதே போல சிவகங்கை வரையும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நீதிமன்றமாக அதனுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருந்திருக்கிறது. இந்த கட்டிடமானது 168 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட மிக பழமையான கட்டிடம். இந்த நீதிமன்றத்தில் வ.உ. சிதம்பரனார் மற்றும் காந்தியடிகள் போன்றவர்களெல்லாம் இங்கே வந்து சென்றிருக்கிறார்கள். அதே போல எங்களுடைய வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முன்னாள் சபாநாயகர் சீபா ஆதித்தனார் அது போன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் இங்கே வாதாடி இருக்கிறார்கள். இன்றைய தினம் எங்களுடைய நீதிமன்றத்திலிருந்து பிரிந்துதான் தூத்துக்குடி நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும், அல்லது திருச்செந்தூர் நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும், அல்லது சாத்தான்குளம் நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும், அனைத்தையும் நாங்கள் வாரி வாரி கொடுத்து விட்டோம். இப்போது நாங்கள் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று கேட்கும் போது நமது தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய போர்ட்போலியோ நீதியரசர் அவர்கள் நாங்கள் எப்போது சென்றாலும் எங்களை இன்முகத்தோடு நாங்கள் ஒன்று கேட்டால் திருவைகுண்டத்திற்கு நாங்கள் வேறு கோட்டு தருகிறோம். ஒரு பில்டிங் நீதிமன்ற கட்டிடம் வேண்டும் என்றால் இல்லை, திருவைகுண்டத்திற்கு 4 நீதிமன்ற கட்டிடங்கள் உங்களுக்கு தருகிறோம் என்று எஸ்டிமேட் போட்டு வந்தாலும் அரசு தமிழக அரசிடமிருந்து எஸ்டிமேட் போட்டு வந்தாலும் காணாது என்று எங்களுக்கு வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய நீதியரசர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை இரு கரங்கூப்பி சிரம் தாழ்த்தி மீண்டும் எங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் என்று எண்ணற்ற கோரிக்கைகள் இருக்கிறது, அவற்றை நிறைவேற்றும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, திருவைகுண்டம் மாவட்ட உரிமை நீதிபதி லைப்ரரியில் தமிழ் 50 காப்பியங்களான அந்த காப்பியத்திற்கு ஏடு சீவக சிந்தாமணி ஏடு நம்மளுடைய நீதிமன்ற லைப்ரரியில் இருந்து எடுத்துதான் அதை நூலாக்கப்பட்டது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போதும் எங்களுடைய அறைகளிலே 1860 உள்ள ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதையெல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும். எங்களுடைய கட்டிடம் மிகவும் பழமை வாய்ந்த பெருமை வாய்ந்த கட்டிடமாகத்தான் இருக்கிறது. அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அது மட்டுமல்ல, நாங்கள் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சார்பு நீதிமன்றம் என்ற கோரிக்கையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து திருவைகுண்டத்திற்கு சார்பு நீதிமன்றம் உண்டு என்று ரெக்கமெண்ட் செய்துள்ளார்கள். அதற்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்படி எங்களுடைய கோரிக்கை, வழக்கறிஞர் சங்கத்துடைய கோரிக்கைகள், நீண்ட கோரிக்கைகள் எல்லாம் நீதியரசர் பெருமக்கள் எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். For the short and sweet felicitation. The essence of great leadership is influence and not authority. Our district collector has influenced each common man of Thoothukudi district by his various social activities. It's my pleasure to invite Thiru Dr. K. Senthil Raj, district collector Thoothukudi district, who barely needs an introduction, to offer his felicitations. Honorable Justice Govindaraj sir,
Honorable Justice Thiru Sundar sir, Honorable Justice Thiru Tharani Madam, Honorable Justice Thiru Ilantharigan sir, respected PDJ, respected CJM, respected judges of Thoothukudi district, esteemed members of Thoothukudi Bar Association, Revenue Divisional Officer, media friends, and other colleagues. A very fine good evening to all. At the outset, I like to, it's a very big day for Thoothukudi district. It's not easy to see 4 honorable judges in a district in a single day. And here we are, it's our luck that Thoothukudi district is hosting 4 district judges. And I must also thank our portfolio judges, both Ilandarian sir as well as Govindarajan sir, for instilling confidence and inspiration. Whenever he visits Thoothukudi district, he also calls me and inquires about the district, as well as he motivates us to perform more and more better in a better way, delivering the services. As well as they both are very instrumental in bringing coordination between 3 arms of the district. District administration as well as judiciary as well as police side. And today we also have the son of our own soil, Sundar sir as well as Tharani madam. Whenever I hear the stories of both sir and madam, they are very much deeply connected with Thoothukudi district. And in fact, before coming to the stage, we had a small interaction with honorable justices. In fact, Sundar sir told how big he has vision for developing the legal judiciary services of Thoothukudi. I hope under the able guidances of 3 justices, our Thoothukudi district will excel both as well as in judiciary as well as in district administration, sir. And I'm sure Thoothukudi, Srivaikuntam, the speaker before me told about the importance of Srivaikuntam, how its jurisdiction spread from Virudhunagar, Sivagakkai to Tiruchendur. And our portfolio judges were kind enough to allocate 15 crores rupees and 4 buildings to Thoothukudi, not 2 buildings, 4 buildings to Srivaikuntam. I'm sure this will definitely, will bring a long way in clearing the cases in Srivaikuntam. Srivaikuntam, as you all know, this is the place where the Tambaram River enters from Tirunelveli and flows into the Thoothukudi district. And this soil is rich enough to support cropping for 3 seasons, as well as we have land litigation. A lot of land litigations are there from our district administration side, revenue department side. We are doing our best to solve the problems of fatta holders and other things. But still, as you know, naturally the litigants approach court for the final verdict. This court building which we are going to inaugurate in future, as well as the newly inaugurated campus for municipal court, will definitely do a long way in clearing all those pending judgments. I wish the judiciary success in future endeavor, and I also thank our honorable judges for allocating time, taking time out of their busy schedule, coming here, opening the new court hall, as well as motivating us. I'm sure, sir, your presence has brought a very great confidence among all of us. Thank you once again for coming down, sir. Thank you. Thank you, sir. We are looking forward for your cooperation to improve the infrastructure of our district judiciary. It's a famous quote of Martin Luther King Jr. that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Whatever affects one directly affects all indirectly. Values are like fingerprints. Nobody's are the same, but you leave them all over everything you do. Honorable Thiru Justice G.K. Irantharigan, Judge High Court of Madras, is one such personality with principles whose verdict reflect a strong commitment to uphold and nourish the rule of law, and one who strives to achieve social justice in the lives of common citizens. I humbly request my Lord to enlighten us with your words. எனது மூத்த சகோதரர்கள் நீதியரசர்கள் எம் கோவிந்தராஜ், எஸ் சுந்தர் மற்றும் சகோதரி திருமதி ஆர் தாரணி, மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து பிரமுகர்கள் மற்றும் அவையோருக்கும் எனது அன்பான மாலை வணக்கம். இந்த திருவைகுண்டத்தில் 2வது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற திறப்பு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி. திருவைகுண்டத்தை பற்றி எனக்கு கிடைத்த
தகவலை சிலவற்றை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இந்த நிலையில் திருவைகுண்டம் மிகவும் புராதனமான இதிகாச காலத்தில் சிறப்பு பெற்ற இடமாகும். திருவைகுண்டத்தில் 163 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்ததற்கான நீதிமன்ற பதிவேடு உள்ளது. அதாவது நமது பார் தலைவர் கூறியது போல இது பழமையான நீதிமன்றமாகும். இதன் ஆள்வரை எல்லை விருதுநகர் மாவட்டம் வரை இருந்துள்ளது. இன்னும் சொல்லப்போனால் முன்னாள் முதலமைச்சர் கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்களுடைய பிறப்பு சான்றிதழில் விருதுப்பட்டி கிராமம் திருவைகுண்டம் வடகரை தாலுகா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது முதன்மை பழமையை குறிக்கிறது. மற்றும் ஆங்கிலேய கால ஆட்சி காலத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் மிகப்பெரிய களமாக திருவைகுண்டம் விளங்கியுள்ளது. இந்த நீதிமன்றத்திற்கு சுதந்திர போராட்ட வீரர் வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கி பல்வேறு வழக்குகளில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியுள்ளார். திருச்செந்தூர், சாத்தான்குளம் ஆகிய பகுதிகள் திருவைகுண்டம் நீதிமன்றத்தில் இருந்துதான் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்து தனி நீதிமன்றம் செயல்படுகின்றது. இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த இந்த இடத்தில் 2வது நடுவர் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை திறந்து வைக்கும் விழாவில் கலந்து கொள்வதில் எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி. ஏற்கனவே ஒரு மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றமும் ஒரு குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றமும் இருந்த நிலையில் புதிதாக துவங்கப்பட்ட 2வது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் ஆழ்வார் திருநகரி, ஏரல், சேதுங்கநல்லூர், வீடியோ பைரசி செல் மற்றும் அமலாக்க தடை பிரிவு காவல் நிலையங்களுக்குட்பட்ட ஆழ்வரை எல்லைக்குட்பட்ட குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரிக்கும் வகையில் இயங்கும். புள்ளி விவர கணக்குப்படி 1410 வழக்குகள் தற்போது இந்த புதிய 2வது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு விசாரிக்கப்பட உள்ளது. எனவே இதை பயன்படுத்தி கொண்டு வழக்கறிஞர்கள் தங்களது வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க உறுதுணையாக இருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல வழக்குகளை அடிக்கடி வாய்தா வாங்காமல் நடத்துமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வழக்காடிகளுக்கு விரைந்து நீதி கிடைக்கவே இந்த புதிய நீதிமன்றம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அதை செயல்படுத்துவது உங்கள் கையில் தான் உள்ளது. எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய அனைத்து நீதிபதிகளுக்கும் மற்றும் பார் சங்கத்திற்கும் எனது நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Lordship, for enlightening us with the history of Srivaikuntam Taluk and Court. We are fortunate to have among our midst the icon of women empowerment. Her Lordship barely requires any introduction, as she is well recognized by the district judiciary as well as by the people of Thoothukudi district. Her Lordship is known for her wonderful administration, and she has molded the thoughts of many budding jurists with her kindness. With the immense admiration and affection, I invite the epitome of kindness, the charismatic personality, the women's pride, Honorable Mrs. Justice Asgarni, Judge High Court of Madras, to deliver her special address. இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள நமது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் போர்ட்போலியோ ஜட்ஜ் எனது சகோதரர் திரு கோவிந்தராஜன் அவர்களுக்கும், இந்த மண்ணின் மைந்தர் மற்றும் எனது அன்பு சகோதரர் திரு எஸ்.எஸ். சுந்தர் அவர்களுக்கும், எனது அன்பு தம்பி இந்த மாவட்டத்தின் இளம் போர்ட்போலியோ ஜட்ஜ் திரு இளந்தரையன் அவர்களுக்கும், மாவட்ட நீதிபதி திருமதி சுமதி அவர்களுக்கும், மாவட்ட ஆட்சியர் திரு செந்தில்ராஜ் அவர்களுக்கும், இங்கு வருகை தந்துள்ள ஸ்ரீவைகுண்டம் பார் அசோசியேஷனை சேர்ந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும், தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கும், எனது அன்பு நட்பு வட்டமான டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரியை சேர்ந்த அனைத்து நீதிபதிகளுக்கும், நீதித்துறை பணியாளர்கள், காவல்துறையினர் மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள், ஊடகத்துறையினர் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நான் இந்த மண்ணின் மைந்தர் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 2 தலைமுறைகளாக இந்த மண்ணை விட்டு சிறிது விலகி உத்தியோகம் காரணமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிட்டது. இருப்பினும் என்னை நினைவு வைத்து என்னை மண்ணின் மைந்தராக மறுபடியும் சேர்த்துக் கொண்டதற்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஸ்ரீவைகுண்டத்தின் அருமை பெருமைகளை எனது அன்பு சகோதரர் இளந்திரையன் அவர்கள் கூறினார்கள். உங்களுக்கு தெரியாத புதிய விஷயங்கள் எதையும் நாங்கள் சொல்வதற்கு இல்லை. மிக பாரம்பரியம் மிக்க இந்த ஸ்ரீவைகுண்டம் மண்ணில் இன்று இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டது மிகப்பெரிய குழுவினை என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும். அத்தகைய பெருமையான இந்த ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பாபு சிதம்பரனார் முதல் பலரும் வழக்கு நடத்தி இருக்கின்றார்கள். இந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். வழக்கறிஞர்கள் எப்போதுமே அடுத்தவர்களது துன்பத்தை உணரக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ளவர்கள். ஏனென்றால் ஒரு கட்டிடம் கட்டுவதற்கு ஒரு பொறியாளரிடம் போனால் அவர் எல்லோருக்கும் என்ன ரேட் கொடுப்பாரோ அதே ரேட்டு தான் எல்லாருக்கும் கொடுப்பாரு. மருத்துவரிடம் போனா எல்லா சிகிச்சைக்கும் அதே தான் வசூல் பண்ணுவாங்க. நம்ம அப்படி கிடையாது. ஒரு பெயில் பெட்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டா இன்னைக்கு மல்லையாவுக்கும் அதே பெயில் பெட்டிஷன் தான், அதே ரெப்ரசன்டேஷன் தான். பக்கத்துல இருக்கிற மன்னார் சாமிக்கும் அதே பெயில் பெட்டிஷன் தான், அதே ரெப்ரசன்டேஷன் தான். ஆனா ஃபீஸ் வாங்குறது ஒரே மாதிரி நம்ம வாங்க மாட்டோம். மன்னார் சாமியுடைய நிலைமைய மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த ஃபீஸை கேட்போம். எனக்கு எல்லாம் ஒரே வேலை தான், எனக்கு ஒரே ஃபீஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது கிடையாது. அந்த ஒரு நல்ல தன்மை வேற எந்த தொழிலையும் இல்லாத ஒரு நல்ல தன்மை நமது வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு மட்டுமே உண்டானது. இன்னும் ஒரு விஷயம், நம்ம என்ன ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, போக்குவரத்து வாகனங்கள்ல சரியான பேப்பர்களை நம்ம வச்சுக்கிறது இல்லை. ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டிட்டாலே போலீஸார் நம்மளை நிப்பாட்ட கூடாதுன்னு ஒரு எழுதாத சட்டம் வச்சிருக்கோம். போலீஸாரும் மேக்சிமம் கோஆபரேட் பண்றாங்க. இருந்தாலும் பொது இடங்கள்ல போலீஸார கொஞ்சம் தரக்குறைவா நம்ம நடத்துற மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் இந்த சின்ன விஷயத்தினால வருது. அதனால நம்மள பொதுமக்கள் தப்பா நினைக்க வேண்டியது இருக்கு. வழக்கறிஞர்னா அப்ப லைசன்ஸ் வேண்டாமா, வழக்கறிஞர்னா பேப்பர்ஸ் வேண்டாமா அப்படின்னு நம்மள கொஞ்சம் குறைவா நினைக்க வேண்டியது இருக்கு. நம்ம வண்டியை தடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை, எல்லா பேப்பரும் கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸை நம்ம கொண்டு வரணும். இது ரொம்ப சின்ன விஷயம்தான். ஆனா மக்கள் மத்தியில நம்மளோட இமேஜ கொஞ்சம் இறக்குற மாதிரி ஆயிடுது. நம்மளுடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் அங்க மறைஞ்சு போகுது. அதனால இந்த ஒரு ரிக்வெஸ்ட மட்டும் நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புறேன். மற்றபடி வழக்குகளை வேகமா முடிச்சு கொடுத்தா மட்டும்தான், ரிசல்ட் ஓரியன்டா இருந்தாருன்னா ஜுடிஷியரி மேல மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். இப்போ உரிமையல் நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு தொடுத்தாங்கன்னா அப்பீல் போகும்போது அந்த வழக்காளியுடைய வாரிசுகள் தான் அப்பீலுக்கு வர வேண்டியது. இரண்டாவது அப்பீலுக்கு வரும்போது வாரிசுகளின் வாரிசுகள் தான் வர வேண்டியது இருக்கு. அந்த நிலைமை மாறணும். ஒரு 2-3 ஆண்டுகளுக்குள்ள இரண்டாம் அப்பீலுமே முடிஞ்சு அவங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சாதான் நல்லது. இல்லைங்கும் போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நீதிமன்றத்தை நாடுவதை விட ஒரு அரசியல்வாதியவோ லோக்கல் ரவுடியவோ நாடுதான் நம்மளுக்கு சீக்கிரம் ரெமடி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு அவங்கள நம்ம தள்ளுறோம். அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லா வழக்குகளையும் வழக்கு நடத்துவது மட்டும் வழக்கறிஞரின் உத்தியோகம் இல்லை. அதற்குண்டான ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும், அவங்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்கணும். அதுதான் நமக்கு மோட்டிவா இருக்கணும். அதுக்குதான் வழக்கு நடத்துறோம். கேஸ் நடத்துறது கேஸுக்காக இல்லை, இந்த ரிசல்ட்டுக்காக. அதை வச்சு கொஞ்சம் ஸ்பீடி ரெமெடி, ஸ்பீடி ஜுடிஷியல் ரெமெடி பப்ளிக் கொடுக்கணும்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு உங்க அனைவருடைய கோஆபரேஷனையும் கேட்டுட்டு வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you, Amma. Our advocates will follow your advice to uphold their dignity among the legal fraternity. Keep your thoughts positive because your thoughts become words. Keep your words positive because your words become your behavior. Keep your behavior positive because your behavior becomes your habit. Keep your habit positive because your habit becomes your values. Keep your values positive because your values become your destiny, says Mahatma Gandhi. These quotes reflect the personality and aura of Honorable Justice S.S. Sundar, Judge High Court of Madras. His Lordship's words, behavior, habit, values and soul are as pure as milk. It's my great honor and privilege to invite my Lord, the son of this soil,
எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். My dear brother judges, Honorable Justice M. Govindaraj, portfolio judge for Thoothukudi district, Honorable Mr. Justice Dharani Mandi Mahindi, Honorable Mr. Justice Elendarayan, the portfolio judge for Thoothukudi district, Madam Principal District Judge, and then our Judicial Chief Magistrate and Chief Judicial Magistrate, Additional District Judge, all presiding officers of various judicial disciplines, our District Collector, Mr. Sandila, and every office bearers of all the associations in this district, because actually there are not one, we are showered by actually such number of showers by all the advocate associations. As a matter of fact, one of our judges used to in a little way used to speak. Whenever he visits actually Madurai, people will be showering with the showers. He's from North India, he's from Patna. Therefore, you will say, yes, now I will go and then actually start shawl shopping. Then I will, once in a year, I will come and refill, and then again. So, and then I'm really proud to be here as a Manian Maidan. Not only that, we received a very warm welcome. From morning, actually, our was there, and then the kindness I saw in their faces is really actually a welcome feature. And really thank you everyone. You have treated just few years back only actually the Madras High Court actually came. But today, even after actually about 50 years back, some of the district headquarters actually formed, and then one court became actually 18, 20 now. Each district has got at least actually 26 minimum. But today, the only one court which was commenced about 169 years back, and now actually become only 3. And this is, you must, because you have very many cases have gone from here to the newly formed Thoothukudi and then Sathamulam, or even actually the originally some of the courts were actually. But remember, you have actually a tradition, history behind this. Because when we were hearing the cases related to Adichanallur, we found that actually the traces from Adichanallur lays back to 2600 years back. So a city, a full-fledged city was here, and they found actually several Brahmins actually. So our Tamil letters in those days actually were actually caught from here. Therefore, this place must be once very great place, and you are fortunate to be here. But now, in our traditional adversarial system, there are 3 factors worrying actually the public litigants. That is, one is actually delay, the litigation expenses, and uncertainty. These 3 things can be curbed only by studious advocates who try to hard to serve public. Every client is actually a public, but you people need to learn more, equip yourself, and then fight for the cause of your client with efficiency. So this is more important. If you do that, then
have only 15 per million population. So even though up to 1987, the Judicial Commission report actually recommended for having 50 at least per 1 million population. But now we are running with the same 15:1 million population. That is, with the 1/3 of the strength we expected to dispose of backlog, and then we are still functioning. Therefore, this is a challenge for advocates. So you need to now work hard, find solutions, and then because actually we have now announced a few improvements in the system of actually Lok Adalat and other things, actually alternative dispute resolutions. So that we will be able to dispose of more number of cases, and we have also found this time probably the judge who is in charge of Lok Adalat that we know it. She will get actually a notification shortly, and how to actually help the advocates even in the premises of actually the Lok Adalat. So we people as advocates, we must cooperate with the judiciary in every aspects. It is only with the active cooperation and efficiency of advocates, judges will be able to dispose of cases and at least actually give justice to parties. So that is our sole aim. So every single citizen of this country should have hope, faith, and that we get justice when we go to court. And then our justice delay, of course, we used to say that actually it is denied, but it is actually we are in a helpless situation. Therefore, with our actually equipping ourselves more, and then efficiency is one of the most important thing which we require, and then we will get it only by hard work. So there is no compromise on that. Both judges and advocates should work hard to achieve or to serve people better, so that every citizen of this country will feel that actually they will get justice when they go to court. Because normally, when even in the recent past, we know Supreme Court and High Courts, because of delivering various judgments, and many people have confidence in the system. When they don't have any other way to go, or when they find that they knock at the door, court corridor, court doors, and if they get justice, really, we get the satisfaction that we serve not only the common man, poor man, but also the God. And in that process, I assure you, the new establishment of new court will certainly serve the public good. And then advocates, I request everyone to be honest in your profession and maintain the utmost integrity in the profession without any compromise. Then the people will not only get justice, they will get the satisfaction that actually they are living in a very good atmosphere, and then they need not fear about anything in the walk of life. With these many words, I think actually it's time for us, because the time is already getting late. Therefore, I once again thank everyone of this place, particularly your warm welcome. Today, in which actually people actually showered us, and right from day one, morning actually, I felt every one of you have shown your love and affection towards all of us. And then with this, I thank you one and all. Thank you, Lordship. In fact, we are fortunate and honored to shower you not only with the shawl and love, but also with judicial discipline. Thank you, my Lord. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, study, sacrifice, and most of all, love of what you are doing and willing to do. These words mirror the personality of Honorable Justice M. Govindaraj, Judge High Court of Madras, who is the first graduate, postgraduate, and a law graduate in Lordship's family, first judge to be elevated from the bar in Thoothukudi district, and also a first student to be elevated as Judge of Madras High Court from Trichy Law College. Our Lordship has delivered heartbreaking judgments, and who is one of the faces representing Indian judiciary in the field of mediation. I feel privileged to invite my Lord, Honorable Justice M. Govindaraj, Portfolio Judge for Thoothukudi district, to deliver inaugural address. நவதிருப்பதியிலே தலைமை தலமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீவைகுண்டத்தின் சான்றோர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம். இன்றைய தினம்
குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் 2ஆம் நீதிமன்றத்தை திறந்து வைப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த விழாவிலே இந்த நிகழ்வினை பெருமைப்படுத்திய எனது சகோதரர் நீதியரசர் எஸ். சுந்தர் அவர்களே, மன்னன் புதல்வி திருமதி நீதியரசர் ஆர். ராகினி அவர்களே, என்னோடு துணை நின்று தோளோடு தோளாக எல்லா முயற்சிகளிலும் ஒத்துழைத்து சீரிய பல ஆலோசனைகளை தந்து இந்த மாவட்டத்தின் நீதித்துறையை முன்னேற்றுவதிலே பெரும் பங்காற்றிக் கொண்டிருக்கும் எனது இளவல் நீதியரசர் ஜி. கே. இளந்திரன் அவர்களே, இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் நீதித்துறை பரிபாலனத்திற்காக அதற்கு வேண்டிய அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவதற்காக முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி திருமதி சுமதி அவர்களே, அதற்காக வேண்டிய அனைத்து வசதிகளையும் செய்து தர அரசாங்கத்திடம் இந்த மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் மிக ஆற்றலுடனும் திறமையுடனும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த மாவட்டத்தின் ஆட்சியர் முனைவர் கே. செந்தில்ராஜ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே தூத்துக்குடி மாவட்டம் என்றாலே சென்னையிலிருந்து நாங்கள் பார்க்கும்போது குற்றவியல் வழக்குகள் குற்ற நிகழ்வுகள் அதிகமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் என்பது ஒரு அடிப்படையான ஒரு கருத்து. அதை குறைத்து இந்த மாவட்டத்தை தொழிலிலே முன்னேறி தமிழ்நாட்டிலேயே முன்னேறிய மாவட்டமாக காட்டுவதிலே இந்த மக்களை சமூகத்திலே ஒரு அமைதியை நிலவாட்டுதலே பெரும் பங்காற்றிக் கொண்டிருக்கும் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் முனைவர் பாலாஜி சரவணன் அவர்களே, இங்கே இந்த ஸ்ரீவைகுண்டம் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் ஏ. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களே, செயலாளர் முத்துராமலிங்கம் அவர்களே, வரவேற்புரை ஆற்றி சென்ற வழக்கறிஞர் ஆர்ம பெருமாள் அவர்களே, இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற தூத்துக்குடி மாவட்ட வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் செங்குட்டுவன் அவர்களே, இந்த மாவட்ட நீதி பரிபாலனத்திலே மாவட்ட நீதிபதியுடன் துணை நின்று மிக சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் எனது சகோதர சகோதரிகள் மாவட்ட நீதிபதிகளே, நீதிமன்ற பணியாளர்களே, இங்கே குழுமியிருக்கும் வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, பொதுமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களிடையே இந்த நீதிமன்றத்தை நாங்கள் அனைவரும் திறந்து வைப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஆனாலும் எனக்கு முன்னே பேசிய அனைத்து நீதியரசர்களும் மாவட்ட ஆட்சியர்களும் மாவட்ட நீதிபதிகளும் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், 107 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இங்கே ஒரு உரிமை நீதிமன்றம் இருந்து அதிலே சிதம்பரனார் அவர்களும் ஆதித்தனார் அவர்களும், ஏன் நீங்கள் சொன்ன மனதை சொல்கிறேன், நமது நீதியரசர் எஸ். சுந்தர் அவர்களும் கூட இங்கே பணியாற்றியிருக்கிறார்கள். அத்தகைய அறிவுசார் சான்றோர்கள் எல்லாம் இங்கே இருந்த இடத்திலே இன்று 2வது நீதிமன்றம் தான் எங்களால் திறந்து வைக்க முடிகிறது என்று சொன்னால் எனக்கு சற்று வருத்தமாக இருக்கிறது. உங்களுடைய அறிவுக்கும் திறமைக்கும் 160 வருடங்களுக்கும் முன்பாகவே இந்த நீதிமன்றத்திலே ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றமும் சார்பு நீதிமன்றமும் அதற்கான கட்டமைப்புகளும் முன்பே வந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் எல்லோரும் நீதியரசர் எஸ். சுந்தர் அவர்கள் சொன்னது போல, நீதியரசர் ராகினி அவர்கள் சொன்னது போல, முக்கியமாக வழக்குகளை நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு காலமும் கால தாமதமின்றி சில வழக்கை நடத்துவதும், ஏழை எளிய மக்களுக்கு
முடிந்தால் இலவசமாக சேவை செய்வதும், அவர்களை அரசியல்வாதிகளிடமோ அல்லது வெளியே கட்ட பஞ்சாயத்துக்கு போக விடாமல் மெயின் ஸ்ட்ரீம் நம்முடைய முக்கியமான நீதிமன்ற கட்டமைப்புக்குள் கொண்டு வருவது என்பது மிக அத்தியாவசியமான தேவைகளில் ஒன்று. அதே போல இந்த வழக்குகளை வழக்காடித்தான் வெல்ல வேண்டும் என்பதில்லை, சமரசம் மூலமாகவும் மீடியேஷன் இருக்கிறது. இலவச சட்ட உதவி குழுக்கள் இருக்கின்றன, லோக் அதாலத் இருக்கிறது, அவற்றின் மூலமாகவும் முடிக்கலாம். எவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் வழக்குகளை விரைவாக நடத்தி முடிக்கிறீர்களோ அவ்வளவு அது அளவாக அதிகமான நீதிமன்ற வழக்குகள் உங்களை தேடி வரும். ஊரத்தான் இறைக்கத்தான் தண்ணீர் ஊறும். அதுபோல நீங்கள் எவ்வளவு விரைவாக செயல்பட்டு நீதி வழக்குகளை முடித்து வைக்கிறீர்களோ அவ்வளவு விரைவாக உங்களை தேடி வழக்குகள் வரும். அந்த நம்பிக்கையுடன் நீங்கள் அனைவரும் செயலாற்ற வேண்டும். அடுத்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் திரு எஸ் எஸ் சுந்தர் அவர்கள், நீதரசர் எஸ் எஸ் சுந்தர் அவர்கள் சொன்னார்கள், நமது தொழிலிலே நேர்மையுடனும் கண்ணியத்துடனும் நடக்க வேண்டும் என்று. அது உண்மைதான். ஒரு வழக்கை வெல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு குறுக்கு வழியிலே வெல்ல வேண்டாம். கடுமையாக உழைத்து நம்முடைய வழக்கிற்காக, நமது கட்சிக்காரர்களுக்காக நேர்மையான வழியிலே நாம் பாடுபட்டோம் என்று சொன்னால், உங்கள் வழக்கிலே நியாயம் இருந்தால் நிச்சயமாக கீழ்கோட்டு மட்டுமல்ல, கொள்கைகளை தோற்றாலும் மேல்கோட்டிலே அது நிச்சயமாக வெற்றி வரும். அதற்கான ஒரு கடுமையான உழைப்பு மட்டும் எப்பொழுதுமே வழக்கறிஞரிடம் இருக்க வேண்டும். நான் இளம் வழக்கறிஞர்களை பார்த்து கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் செல்வதற்கு மட்டும் முக்கியமல்ல, உங்களுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் உங்களுடன் கட்டை கொடுத்தால் அதை முழுதாக படித்து அதில் என்னென்ன சட்டக்கூறுகள் இருக்கின்றன என்பதை சட்ட புத்தகங்களை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு படிக்க வேண்டும். You need to read the provisions, at least with the use of badge. Later we can go to commentaries. கொஞ்சமாக சட்ட கூறுகளை படித்துக் கொண்டு அதற்கான தீர்வுகள், முன்தீர்வுகள் என்ன இருக்கின்றது படிக்க உங்களை அறியாமலேயே உங்களுடைய அறிவு வளரும். இளம் வழக்கறிஞர்களை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் மூத்த வழக்கறிஞர் உங்களை ஒரு வாய்தா வாங்குவதற்காக மட்டும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் என்று எண்ணாமல் உங்களுடைய திறமையை காட்டினால் அவர் வழக்கறிஞர், நமது கட்சிக்காரர் நம்ம இளம் வழக்கறிஞர் கொடுத்தால் நிச்சயமாக அவர் எந்த விதமான பாதகமும் இல்லாமல் இந்த வழக்கை நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையை நீங்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கொடுத்தேன் என்று சொன்னால், உங்களை இங்கு மட்டுமல்ல வேறு நீதிமன்றங்களுக்கும் மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கும் அனுப்பக்கூடிய தனக்கு இங்கே வேலைகள் அதிகமாக இருக்கும் போது இளம் வழக்கறிஞர்களை மூத்த வழக்கறிஞர்கள் வெளி நீதிமன்றத்தை நம்பி அனுப்புவார்கள். அந்த நம்பிக்கையை நீங்க பெற வேண்டும் சொன்னால் உங்களுடைய சட்ட அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதுமே ஒரே ஒரு அப்துல் கலாம் சொல்வார், ஒருவன் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் என்று நினைத்து விட்டு என்று சொன்னால் அவன் முட்டாளாகிடுவான். The human resource management ஒரு a person unconsciously incompetent. Unconsciously incompetent is that person. ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, ஒரு காலத்துல எங்களுக்குலாம் கம்ப்யூட்டர் இருந்ததே தெரியாது. இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு தெரியும், கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு தெரியும், ஆனா அது எப்படி இயங்குறதுன்னு தெரியாது. ஆனா அந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, அது எப்படி இயக்கலாம், அது சாதகமா பயன்படுத்தலாம் தெரியாமே இருக்கிறவங்க வந்து அன்கான்சியஸ்லி இன்காம்பிடன்ட். சப்போஸ் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு தெரியும், அது எனக்கு இயக்க தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சானா ஒரு ஸ்டெப் மேல கான்சியஸ்லி இன்காம்பிடன்ட். அந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, அதை கத்துக்கிட்டு நான் இயக்க தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவன் கான்சியஸ்லி காம்பிடன்ட். எனக்கு தெரியும், எனக்கு என்ன தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதையே மிக திறமையான தூக்கத்தில் சொன்னா கூட எப்பா ஏதாவது 100 சிடிஸோட என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உடனே தூக்கத்தில் சொல்றாங்கன்னா நம்ம அன்கான்சியஸ்லி காம்பிடன்ட். அதுபோல அன்கான்சியஸ்லி காம்பிடன்ட், எப்போ கேட்டாலும் எதை கேட்டாலும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டு இருந்தீர்கள் என்றால் உங்களை ஸ்ரீவைகுண்டம் நீதிமன்றத்தில் மட்டுமல்ல தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்திலும் சரி உங்களிடம் தேடி வந்து வழக்காடிகள் வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு வழக்கை நடத்துங்கள் என்று கேட்பாங்க.
அந்த அளவுக்கு உங்களை திறமை சட்ட அறிவை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சொன்னால் உங்களுடைய எதிர்காலம் இங்கு மட்டுமல்ல பறந்து விரிந்த இன்று கணினி ஆட்சி செய்கின்ற இந்த காலத்திலே சீர்திருத்தத்திலிருந்தே உயர் நீதிமன்றத்திலும் சரி உச்ச நீதிமன்றத்திலும் சரி நீங்கள் வழக்குகளை நடத்தலாம். இன்று ஒரு அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். இரண்டாவது நீதிமன்றம் வந்திருக்கிறது. இது நாங்கள் எப்பொழுது உங்கள் வழக்கறிஞர் சங்கத்திலிருந்து நிர்வாகிகள் வந்தாலும் சார்பு நீதிமன்றத்திற்கும் வெகு முனைப்போடு நடவடிக்கைகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல தூத்துக்குடியிலே மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் மிக நல்ல கட்டமைப்புடன் நல்ல இடத்திலே அமைவதற்கும் மிக முயற்சிகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையிலே உங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் திரு டாக்டர் செந்தில்ராஜ் அவர்களும் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி சுபதி அவர்களும் மிக ஒத்துழைப்பும் ஆர்வமும் காட்டி வருகின்றார்கள். அவர்கள் அதே போல மாவட்ட நீதிமன்றம் வருகின்ற மாவட்ட நீதிமன்றம் வரும்போது அதற்கு முன்பாகவே இங்கே ஒரு புதிய கட்டடம் அமைந்து அதில் ஒரு சார்பு நீதிமன்றம் அமைந்து எனக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என்னுடைய அவாவுடன் இந்த வாழ்க்கையை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. I assure your Lordship's speech would have inspired, motivated and illuminated all the advocates, especially junior advocates who are all present here. Thank you, Lordship. With Lordship's permission, I would kindly request Mr. Manikandan, Advocate, Thoothukudi Bar Association, to honor our Honorable Principal District Judge, which I missed inadvertently earlier. Thank you, sir. What a memorable moment indeed. We are at the end of the inaugural session. It is our duty to thank everyone who helped us to make this inaugural ceremony a grand success. I do kindly invite Mr. Srivaikuntam, Chief Judicial Magistrate, to propose vote of thanks. Good evening to the great and eminent personalities gathered here. I stand before you with a deep sense of honor and humility to express my vote of thanks to all the dignitaries on the dais and all other participants in this inauguration function. The greatest gift one could give to others is their precious time. First and foremost, I wholeheartedly thank on behalf of the District Judiciary, Thoothukudi District, our Honorable Lordships for gracing this occasion by giving an inaugural address and special addresses in spite of their busy schedule by sparing their valuable time. I would also like to thank the District Collector, Thoothukudi District and the Superintendent of Police, Thoothukudi District for their presence and felicitations. I also thank all the officials for providing necessary infrastructures to house the newly inaugurated Judicial Magistrate No. 2 Court, Srivaikuntam. I thank our respected Principal District Judge and all other judicial officers of the Thoothukudi District for sharing the responsibilities and for making this function as a memorable one. I thank the office bearers and other members of the Bar Association of Srivaikuntam and others for participating and making this function as a grand success. I thank various staff members and decorators for making arrangements for this function. I also thank members of various press and media present here who have made a wide coverage of this function. I thank every individual who worked behind the stage to make everything happen. I extend my sincere thanks for everyone's enormous cooperation in organizing this function. Last but not least, I thank one and all for giving this unique opportunity. Thank you, Lordship. Thank you, sir. Our inaugural ceremony has come to an end. I take this opportunity to thank the esteemed gathering for their august presence. Let us all stand up for national anthem.
जय जय मंगल